প্রথমে আপনার পিসিটা রান করবেন, তারপরে রিস্টার্ট দিবেন। রিস্টার্ট দেওয়ার পর মনিটর অফ হবে এবং ডিলিট বাটন প্রেস করবেন। বায়োস সেটিং চলে আসবে। বুট মেনুতে যেয়ে নিচে পেন ড্রাইভ সিলেক্ট করবেন। প্লিজ এনি কি যে কোনো একটা বাটন প্রেস করবেন। উইন্ডোজ ইজ লোডিং ফাইল। স্টার্টিং উইন্ডোজ। এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, ইংলিশে থাকবে। নেক্সট, ইনস্টল নাও, সেটআপ ইজ স্টার্টিং। একটু অপেক্ষা করবেন, এখানে টিক চিহ্ন দেবেন, নেক্সট করবেন। পার্টিশন 1 ফরম্যাট দিবেন, দিয়ে ওকে। এবারে নেক্সট করবেন। একটা পার্টিশন আছে তো, একটা হার্ড ডিস্ক। নেক্সট করলে ডিসপ্লেতে পার্সেন্ট লেওয়া শুরু করবে। বন্ধুরা একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। 1% নিয়ে নিছে। একটু অপেক্ষা করা লাগবে ভাই। %12 নিয়ে নিছে। পেন ড্রাইভ লাগানো আছে পিসির পিছনে। সামনে কিবোর্ড এবং মাউসের লাইন লাগানো আছে। এর মধ্যে 52% সময় গেছে, 54%। প্রিয় বন্ধুরা একটু অপেক্ষায় থাকবেন। 100% হলে কমপ্লিট হয়ে যাবে। ভিডিওটা টান দেবেন না, পুরোপুরি ভিডিওটা দেখবেন, অনুরোধ রইল। স্কিপ করলে ভিডিওটা দেখতে পারবেন না।
91% হয়ে গেছে। 92, 93, 94। বেশি সময় নাই। একশো পার্সেন্ট হয়ে গেছে। উইন্ডোজ রিস্টার্ট নেবে কম্পিউটার। রিস্টার্ট নিয়ে আবার চালু হবে। একটু অপেক্ষা করুন। একটু অপেক্ষা করলে হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। সেটআপ কমপ্লিট। রিস্টার্ট নেবে। স্টার্টিং উইন্ডোজ। এখানে পিসির নাম অথবা নিজের নাম যে কোনো নাম দিলে হবে। এখানে আমার নিজের নামে দিলাম। নেক্সট। এবারে পাসওয়ার্ড দিলেও হবে, না দিলেও হবে। নেক্সট টাইপ করে ক্লিক বাটন করবেন, ঢাকা সিলেক্ট করবেন। ঢাকা সিলেক্ট করতে একটু খোঁজা লাগবে। ঢাকা ঢাকা। নেক্সট বাটন। কম্পিউটার আইকনগুলো কিভাবে আনবেন? রাইট বাটন ক্লিক করবেন, ওকে।